Hello, my dear friends. Today we continue learn new Russian words, of course. And today, wonderful topic, jewelry. Jewelry – ювелирные украшения. Ювелирные украшения. We have precious metals, драгоценные металлы. Драгоценные металлы. The most famous, gold, золото, золото, and silver, серебро, серебро. And we have precious stones. Драгоценные камни. Драгоценные камни. Of course, you know brilliant. 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 And if there are no precious stones or precious metals, there is bijouterie. Бижутерия. Бижутерия. So let's see how to say it in Russian. Earrings. Сережки. Сережки. One. Сережка. Сережка. Ring. Кольцо. Кольцо. And here is обручальное кольцо. Обручальное кольцо. Браслет. Браслет for our neck. Колье. Колье. Here is beads. Бусы. Бусы. And this is цепь. Цепь or small chain, not so big. Цепочка. Цепочка. And this is кулон. Кулон. We have брошь, брошь, or another word, брошка, брошка. And sometimes we have jewelry for our hair, заколка, заколка. For example, like this is заколка, and this is цветок, цветок, цветок в волосы. That's all for today. If you know some more jewelry, please write in comments and see you in the next video. Bye!